Good afternoon to all of you. Am I audible and visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Because of some network related issues, that I were facing, that's why we got late. Okay, so consider this. The 38 students have joined, so already it's 20 minutes late. Okay, so we don't have to stop for them. Okay, we are not going to stop for them. We are going to start with this strength itself. Okay, let them join or let them remain as it is. Okay, so we'll start with the lecture. Let me share the screen. Is this screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So shall we start? सुरू करायचं? Yes, sir. We'll start with the lecture. Yes, sir. So in the last lecture, I think we have discussed about the UT2 and IAC1. Okay, UT2 unit test second and in semester exam first, that we have discussed. Also we have discussed some part of model auxiliary verbs. Okay, so let's continue that part. Just I will take once again quick revision of whatever we have discussed in the last lecture, and we will go further. Okay, so in the last lecture we have discussed about the model auxiliary verbs. There are two types of auxiliary verbs. Okay, primary auxiliaries and second one is model auxiliaries. Okay, primary auxiliaries are also having three types. Okay, there are three types of primary auxiliaries: to do form, to be form, and to have form of model, to have form of primary auxiliary verbs. In to do form, we can see that do, does, did, shall do, and will do. These are the verbs, auxiliary verbs we use in present, past, and future tense. In the to be form of primary auxiliary verbs, we have am, is, are in present. Am, is, are as auxiliary verbs in present form. We use was, were in the past form, and shall and will in the future form. Okay, so this we use in the primary auxiliaries. Then to have form of primary auxiliaries, have and has is used in the present tense, had is used in the past tense, and shall have and will have, they are used in the future tense. Okay, so this is the information about the primary auxiliaries. The second type is of model auxiliary verbs that we have discussed, but just we are going to revise that once again. So model auxiliaries are the another type of supporting verb or helping verb. दुसऱ्या प्रकारचा supporting verb चा हा type आहे. Okay, model verbs have their own specific senses. म्हणजे त्यांची स्वतःची अशी काय आहे तर एक वेगळी वर्किंग आहे किंवा काय म्हणतात त्याला कार्य आहे. ओके, मॉडल ऑक्झिलरी मॉडल verbs have their own specific senses. म्हणजे स्वतःची एक जागा आहे त्यांची, कुठं आपण वापरू शकतो आणि कुठं वापरायचं नाही.
ओके, और दे आर युज्ड विथ स्पेसिफिक सेन्सेस, किंवा एखादा स्पेसिफिक सेन्स न किंवा एखाद्या त्यांचं स्वतःचं असं जे कार्य आहे त्या ठिकाणी आपण मॉडल ऑक्झिलरी वापरू शकतो. ओके, मॉडल वर्ब्स हॅव देअर ओन स्पेसिफिक सेन्सेस और दे आर युज्ड विथ स्पेसिफिक सेन्सेस. किंवा एक स्पेसिफिक, प्रत्येक मॉडल वर्बचं स्पेसिफिक असं काय आहे तर कार्य आहे, वर्किंग आहे, फंक्शन आहे. ओके, म्हणजे कुठंही आपण ते कुठलंही मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब वापरू शकत नाही. प्रत्येक मॉडल ऑक्झिलरीचा एक वेगळा मीनिंग आहे. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस दॅट ऑल्सो. ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज दॅट. There is always the root form of action denoting main verb after any model auxiliary verb. म्हणजे कुठल्याही मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब नंतर आपण काय वापरतो तर मेन व्हर्बचा आपण काय वापरतो, पहिला प्रकार वापरतो, किंवा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब किंवा प्रेझेंट फॉर्म आपण मॉडल ऑक्झिलरी नंतर वापरतो. त्याच्यानंतर पास्ट फॉर्म वगैरे आपण वापरत नाही किंवा फ्युचर फॉर्म. ओके, सो आफ्टर मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब there is always the root form of action denoting main verb. Action denoting main verb चा कुठला फॉर्म वापरायचा, रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. ओके, also we have seen the examples. She can drive a car. Okay, take this example, can. So here they have used can as the model auxiliary verb, and after can they have used the root form of the main verb, that is drive. Okay, she can drive a car. So here after can they have used MV1, क्रियापदाचा मूळ प्रकार वापरलेला आहे त्यांनी. शी कॅन ड्राईव्ह अ कार. ओके, याचा मीनिंग काय होतो तर त्याचे बरेचसे मीनिंग होतात. फॉर एक्झाम्पल, in bracket we have seen that ability, capacity and strength. Okay, so you can take any of these meanings. Okay, यापैकी कुठलाही तुम्ही एक मीनिंग घेऊ शकता. She can drive a car. Here it shows that she has the ability to drive a car. Okay, she has the ability to drive a car. तिला कार चालवता येऊ शकते, तिची ती ॲबिलिटी आहे. ओके, असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपण वापरतो कॅन. ओके, शी कॅन ड्राईव्ह अ कार. ती कार चालवू शकते किंवा तिच्यासाठी कार चालवणं शक्य आहे. ॲबिलिटी, ॲबिलिटी म्हणजे काय, शक्यता. एबल म्हणजे शक्य. ओके, टू बी एबल टू, आय एम एबल टू बी, एक मिनिट, आय एम एबल टू ड्राईव्ह अ कार. मी कार चालवण्यासाठी काय आहे तर समर्थ आहे. सो ॲबिलिटी म्हणजे काय तर समर्थ, समर्थता, किंवा एबल म्हणजे काय तर समर्थ असणे. ओके, तर ॲबिलिटी, शी कॅन ड्राईव्ह अ कार, दिस शोज हर ॲबिलिटी टू ड्राईव्ह अ कार. देन सेकंड वन, कॅपॅसिटी. So she has the capacity to drive a car. This is also another meaning. Okay, she can drive a car. It means that she has the capacity to drive a car. तिची कार चालवण्याची कॅपॅसिटी आहे. Okay, so you can take any of its meaning, or you can take third meaning, that is she has the strength. किंवा तिच्याकडे ती ताकद आहे, किंवा तिच्याकडे ते नॉलेज आहे, स्किल आहे, स्ट्रेंथ आहे. ओके, so you can take any of its meaning. She has the ability to drive a car, she has the capacity to drive a car, or she has the strength to drive a car. So all of these, ability, capacity, strength, can be represented with only one model auxiliary verb, that is can. Okay, can ना आपण काय करू शकतो, ability दाखवू शकतो, कॅपॅसिटी दाखवू शकतो, किंवा स्ट्रेंथ दाखवू शकतो. Okay, so any of its meaning you can take. And fourth one,
there are multiple senses of certain model auxiliary verbs. बघा, एक मॉडेल ऑक्झिलरी वर्ब किती प्रकारे आपण वापरू शकतो किंवा किती पॉसिबिलिटीज आहेत ते वापरण्याच्या, ते आपण आता बघूया. सो टेक एन एक्झाम्पल ऑफ मे. ओके, मे. मे म्हणजे काय, तर आय मे गिव्ह यू अ लेक्चर. मी तुम्हाला लेक्चर देऊ शकतो. शक्यता, मे म्हणजे शक्यता सुद्धा होतो. ओके, सो यू कॅन यूज मे फॉर टेकिंग परमिशन. ओके, तुम्हाला परमिशन घ्यायची असेल तरी सुद्धा तुम्ही त्याचा यूज करू शकता. और यू कॅन रिक्वेस्ट विथ द हेल्प ऑफ मे और बाय यूजिंग मे. मे चा वापर करून तुम्ही रिक्वेस्ट सुद्धा करू शकता. ओके, किंवा यू कॅन टेक इट्स मीनिंग ॲज पॉसिबिलिटी ऑल्सो. तुम्ही पॉसिबिलिटी म्हणून सुद्धा त्याला बघू शकता, किंवा परमिशन, किंवा आपण परमिशन घेण्यासाठी सुद्धा काय करतो, तर मेचा यूज करतो. ओके, सो मे इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग और फॉर शोइंग परमिशन और पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट. ओके, यू कॅन टेक एनी ऑफ इट्स मे. ओके, मे आपण कशासाठी वापरू शकतो, परमिशन घेण्यासाठी, रिक्वेस्ट करण्यासाठी, किंवा पॉसिबिलिटी किंवा शक्यता दाखवण्यासाठी. लेट्स अंडरस्टँड इट विथ एक्झाम्पल. एक्झाम्पल आपण बघूयात त्याच्यावरचे. फर्स्ट एक्झाम्पल इज मे आय कम इन सर. मे आय कम इन सर असं जेव्हा आपण विचारतो तेव्हा आपण काय घेतो, परमिशन घेतो. ओके, मी आत येऊ का असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा कसं म्हणतो आपण ते, मे. ओके, मे आय कम इन सर, मी आत येऊ का, किंवा मी आत येऊ शकतो का. सो फॉर टेकिंग परमिशन हियर वी कॅन यूज मे. ओके, मे चा उपयोग कशासाठी करू शकतो आपण, परमिशन घेण्यासाठी, किंवा आपण रिक्वेस्ट करत असू एखाद्याला. ओके, इफ वी आर गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट, सो मे आय गिव्ह युअर पेन, मला तुझा पेन देशील का, असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सुद्धा आपण काय करतो, तर त्याची सुरुवात आपण कशाने करतो, मे न करतो, किंवा कॅन न सुद्धा करू शकतो. कॅन आय टेक युअर पेन, कॅन आय बोरो युअर पेन, मे आय बोरो युअर पेन, तुम्हाला थोड्या वेळासाठी तुझा पेन पुसना देशील का. ओके, सो फॉर दिस पर्पज वी आर युजिंग मे. मेचा आपण मॉडेल ऑक्झिलरी किंवा मॉडेल म्हणतो. या मॉडेलचा आपण, मॉडेल वर्बचा आपण कशासाठी उपयोग करतो, फॉर टेकिंग परमिशन और फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट. मे आय कम इन सर, मी आत येऊ शकतो का, मी आत येऊ शकतो का, और मे आय गो आउटसाइड द क्लास, मी थोडा वेळ क्लास बाहेर जाऊ शकतो का, असं जेव्हा विचारतो आपण तेव्हा आपण त्याच्यासाठी वापरतो मे. ओके, देन सेकंड, he may ask you. Here it shows the possibility. Okay, here may shows the possibility. Okay, he may ask you, तो तुला प्रश्न विचारू शकतो, किंवा he may ask you, तो तुला विचारू शकतो. कशाबद्दल, तर कशाही बद्दल. ओके, he may ask you. किंवा तुम्ही लेक्चर ऐकत असाल, इफ यू आर लिसनिंग टू लेक्चर and someone of you is making noise. Okay, and or let's take an example of two students, okay, sitting over there in on the bench, and one of them is making noise, or one of them is chit chatting. चिट चॅट चालू आहे त्याचं, किंवा चॅट करतोय कुणाबरोबर तरी, शेजारी किंवा मागं. त्याच्या शेजारचा जर त्याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन होत नसेल तर तो काय म्हणेल, त्या शेजारच्या विद्यार्थ्याला किंवा त्याच्या शेजारच्या मित्राला काय म्हणेल, सी दॅट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट लेक्चर, अदरवाइज ही मे आस्क यू अ क्वेश्चन. तू त्या लेक्चरवर कॉन्सन्ट्रेट कर, मागं पुढं बघू नको, नाहीतर टीचर तुला काय विचारेल, प्रश्न विचारेल. सो हियर he may ask you, here it shows the possibility. Okay,
may is used here for the showing the possibility, शक्यता दर्शवण्यासाठी. Then third one is you may go now. आता इथं आपण कसा अर्थ घ्यायचा इथं तर परमिशन. ओके, यू मे गो नाउ, तू आता जाऊ शकतो किंवा तुम्ही आता जाऊ शकता. Here also we have seen that may is used for the permission. Okay, for giving permission, for taking permission, it is used. हे समजलं? Is it understood? Yes, sir. Yes, I'm not listening to anybody. Yes, sir. Yes, ठीक है. So write it down here. Write down the heading B, modal auxiliary verbs. Write down this heading, modal auxiliary verbs. Below that, write down modal auxiliary verbs have their own specific senses. Modal verbs किंवा modal auxiliary verbs have their own specific senses, or they are used with specific senses. मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब आपण कशासाठी वापरतो तर एखादी स्पेसिफिक सेन्स असं आपण म्हणू शकत नाही, ओन स्पेसिफिक सेन्सेस म्हणजे त्यांचं स्वतःचं असं काय आहे तर एक जागा आहे किंवा काय म्हणतात त्याला फंक्शन आहे. ओके, इथं यू कॅन टेक इट ॲज फंक्शन. ओके, modal auxiliary verbs have their own specific sense or own function, own specific function, or they are used with specific senses. किंवा ते कसे वापरू शकतो आपण तर कुठेतरी एक त्याचं फंक्शन म्हणून त्याचा वापर करू शकतो. ओके, or they are used with specific senses. Below that, also write down there is always the root form of action denoting main verb. There is always the root form of action denoting main verb that is in bracket MV1, or you can write down there present form. रूट फॉर्म किंवा प्रेझेंट फॉर्म सुद्धा त्याला म्हणू शकतो. आफ्टर एनी मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब नंतर काय येतं तर त्याचा आपण जे क्रियापद वापरतोय, मेन वर्ब वापरतोय, ऍक्शन डिनोटिंग क्रिया दर्शवणार क्रियापद जे आपण तिथं लिहितोय ते कुठल्या फॉर्म मध्ये येतं तर रूट फॉर्म किंवा फर्स्ट फॉर्म. ओके, below that write down some of the examples. She can drive a car, and in bracket after that you can write ability, capacity or strength. So here you can understand it with she has the ability to drive a car, she has the capacity to drive a car, or she has the strength to drive a car. Okay, तिन्ही इथलं मीनिंग घेऊ शकता तुम्ही. Then thereafter write down fourth point or second point, write down below that there are multiple senses
of certain modal verbs. आपण मॉडल verbsचा वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी वापर करू शकतो. Senses, yes, I come to understand that senses here we can use it as the meaning of the उद्देश. okay उद्देश म्हणून इथे वापर करू शकतो. There are multiple senses of certain modal of verbs. So write down below that may. And also write down the examples. May I come in, sir? Here it shows the permission, or we can use this may as for taking the permission, or request as a request. May I come in, sir? मी आत येऊ का? आपण जेव्हा रिक्वेस्ट करतो किंवा परमिशन घेतो तेव्हा आपण may चा यूज करतो. He may ask you. Here may shows the possibility, शक्यता. It shows the possibility. And third one is you may go now. तू आता जाऊ शकतो. Here for giving the permission, for taking permission, for giving the permission, and for possibility purpose we are using may. Okay. So all of you completed? झालं लिहून? Yes, sir. Okay. So let's now move towards the chart of modal auxiliary verb. Let's understand this chart. आता हा जो चार्ट आहे तो आहे मॉडल ऑक्झिलरी वर्बचा चार्ट आहे. ओके. सो also write down the B point in that. B model auxiliary verbs किंवा असं म्हणा तिथं चार्ट ऑफ मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब्स. चार्ट ऑफ मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब्स. So the first modal auxiliary verb is, can. Okay. So can म्हणजे काय तर शकणे. मराठीमध्ये अर्थ होतो त्याचा can, शकणे. And sense or use. Modal auxiliary verb, make this chart as it is. Okay. जसा आहे तसा चार्ट तो बनवा. As it is, you have to write down this chart. SR number, modal verb, and after that sense or use. So the first modal verb is can, and it's used for sense, or its use is ability. कुठल्या उद्देशाने आपण वापरतो हे तर ability, for showing ability, for taking the permission, for giving the permission, or for making the request. So sense, in the column of the sense you have to write ability, permission, or request. Below that, the second modal verb is may. can म्हणजे शकणे, may म्हणजे बहुतेक असं आपण त्याचा घेऊ शकतो. बहुतेक मराठीमध्ये आपण त्याचा बहुतेक असा मीनिंग घेऊ शकतो. may. So it shows, may shows the possibility, शक्यता दाखवतं. It also is used for permission, permission घेण्यासाठी किंवा देण्यासाठी, or for making the request, or for requesting someone. So may is used for possibility, for taking permission, and for making request. Then third is must or have to. The third modal auxiliary verb is must or have to.
सो मस्ट शोज द कंपल्शन. मस्ट मधून आपण काय करतो तर कंपल्शन दाखवतो. ओके. सो इफ some of your friends are not attending the lecture. So for today's lecture there are only 47 participants, means only 47 students have joined. So your CC or your proctor teacher will call you and he or she will tell you that, means for the absent student, that you must have to attend the lecture or you must attend the lecture. You have to attend the lecture. Okay. तुम्हाला lectures करावी लागतील or you have to attend the lecture किंवा तुम्हाला lecture ला हजर राहावं लागेल. So it shows the compulsion. म्हणजे बघा इथं काय दाखवतं मस्ट तर कंपल्शन दाखवतं किंवा हॅव टू काय दाखवतं कंपल्शन दाखवतं. ओके. एखादी गोष्ट आपण जेव्हा कंपल्सरी करतो तेव्हा आपण काय वापरतो मस्ट किंवा हॅव टू वापरतो. हे झालंच पाहिजे, तुम्ही लेक्चर केलंच पाहिजे. यू मस्ट अटेंड द लेक्चर, तुम्ही लेक्चर केलंच पाहिजे. और यू मस्ट गिव द एक्झाम किंवा तुम्ही एक्झाम दिलीच पाहिजे. ओके. सो फॉर मेकिंग द कंपल्शन वी आर युजिंग मस्ट और हॅव टू और ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशनचा सुद्धा अर्थ तोच होतो. ओके. Then the fourth one is should. So here should is used for moral obligation. म्हणजे बंधन, एखादं नैतिक बंधन जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीसाठी लावतो तेव्हा त्याला म्हणतात moral obligation. ओके. should is used for moral obligation, for suggestion or advice. For giving suggestions should is used. should कशासाठी वापरू शकतो आपण तर moral obligation साठी, for suggestion एखाद्याला सजेशन देण्यासाठी किंवा ऍडवाइस किंवा सल्ला देण्यासाठी, मत देण्यासाठी किंवा ऍडवाइस सल्ला देण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल समजा आपल्याला म्हणायचं असेल एखाद्याला यू शुड स्टडी हार्ड. ओके. यू शुड स्टडी हार्ड. तू अभ्यास केला पाहिजेस किंवा तू अभ्यास करायला पाहिजे. ओके. शुडचा अर्थ पाहिजे. ओके. हिअर इट इज युज्ड फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन. नैतिक बंधन आपण त्याच्यासाठी वापरू शकतो किंवा नैतिक बंधन घालण्यासाठी आपण त्याला म्हणतो यू शुड स्टडी हार्ड. तू अभ्यास केला पाहिजेस, अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. ओके. किंवा सजेशन देण्यासाठी यू शुड बाय अ कार और यू शुड बाय अ लॅपटॉप. तू लॅपटॉप घेतला पाहिजेस. ओके. सध्याच्या एज मध्ये किंवा सध्या जो काळ आहे त्याच्यामध्ये तुला लॅपटॉप खूपच गरजेचं आहे. ओके. दॅट्स वाय यू शुड बाय अ लॅपटॉप. तू लॅपटॉप घेतला पाहिजेस किंवा यू शुड हॅव अ लॅपटॉप किंवा तुझ्याकडे लॅपटॉप असला पाहिजे. सो हिअर वी आर गिव्हिंग ऍडवाइस और सजेशन. इथं आपण काय करतोय त्याला सजेशन देतो किंवा ऍडवाइस देतो. ओके. सो parallelly you can write the examples also. Okay. I am not going to dictate it once again. Then fifth one is would. In bracket you can write would not, would किंवा would not. Okay. एक मिनिट, would नाही ते would like to आहे ते. Okay. Write down it as would like to or would not like to. So here would like to is used for showing or for giving the preference. कशासाठी वापरतो आपण प्रेफरन्स देण्यासाठी किंवा चॉईस देण्यासाठी किंवा सिलेक्शन साठी किंवा एखाद्याला आपण
काय म्हणतात त्याला, सिलेक्ट करण्यासाठी. ओके, आपण काय करतो, वुडचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल, राईट डाऊन एक्झाम्पल, I would like to drink a coffee. I would like to drink a coffee. मला कॉफी घ्यायला आवडेल. असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा इट इज आवर सिलेक्शन ऑर चॉईस. तेव्हा आपण काय करतो, सिलेक्ट करतो. एखाद्यानं आपल्याकडे ऑप्शन दिलेला असतो, व्हॉट वुड यू लाईक टू हॅव, किंवा एखादा आपण when we go to the मल्टी स्टार रेस्टॉरंट और 3 स्टार रेस्टॉरंट किंवा कुठल्याही रेस्टॉरंट मध्ये आपण जातो तेव्हा तिथं वेटर जो आहे तो आपल्याला कशासाठी असतो, वेलकम करायसाठी थांबलेला असतो. आपण जेव्हा बसतो तेव्हा तो आपल्याकडे कार्ड देतो आपल्याला, तो मेन्यू कार्ड, आणि तो विचारतो आपल्याला व्हॉट वुड यू लाईक टू हॅव सर, तुम्हाला काय घ्यायला आवडेल. घ्यायला याचा अर्थ काय खायला किंवा प्यायला आवडेल. ओके, व्हॉट वुड यू लाईक टू हॅव सर, किंवा व्हॉट वुड यू लाईक टू ड्रिंक सर, तुम्हाला काय प्यायला आवडेल. Either you would like to drink coffee, you would like to drink tea, or you would like to drink juice. Okay, what would you like to drink, तुम्हाला काय प्यायला आवडेल. तर आपण म्हणणार I would like to drink a coffee, मला कॉफी प्यायला आवडेल. So here we are giving choice or selection, or we can take preference also. Okay, आपण प्रेफरन्स सुद्धा घेतो. याचा अर्थ I would like to prefer. Okay, I would like to prefer Pune. I would like to prefer Pune instead of Mumbai. I would like to prefer Pune instead of Mumbai for living. I would like to prefer Pune instead of Mumbai for living. मला राहण्यासाठी मुंबईपेक्षा पुणे जास्त आवडेल. ओके, सो हियर वी आर गिव्हिंग प्रेफरन्स. ओके, आपण काय करतो, प्रेफरन्स ठरवतोय. ओके, सो वुड इज यूज्ड फॉर गिव्हिंग प्रेफरन्स, फॉर गिव्हिंग चॉईस, or for giving the selection. Then sixth one is dare to. Sixth one is dare to. So dare to आपण कशासाठी वापरतो, तर for showing courage or adventure. Courage or adventure. Courage म्हणजे धैर्य, adventure म्हणजे साहसीपणा दाखवण्यासाठी. आपण असं म्हणतो बघा, टेक फॉर एक्झाम्पल, how you dare to use my laptop. Okay, dare to. How did you dare to use my laptop. तू माझा लॅपटॉप वापरायचं धाडस कसं काय केलं, असं जेव्हा आपण म्हणतो हाऊ डिड यू डेअर टू यूज माय लॅपटॉप. ओके, तेव्हा आपण काय वापरू शकतो, डेअर टू, म्हणजे तू धाडस करणे किंवा ऍडव्हेंचर असा सुद्धा त्याचा अर्थ होतो. ओके, डेअर टू. सेवन्थ वन इज नीड टू. असे किती आहेत बघूया, एक मिनिट, 13 आहेत. ओके, राईट डाऊन द सेवन्थ, नीड टू. So here need to is used for showing need, एखाद्याची गरज दाखवण्यासाठी. नेसेसिटी, नेसेसिटीचा अर्थ सुद्धा गरज किंवा रिक्वायरमेंट किंवा गरज, तिन्हीचा आपण अर्थ एकच. ओके, नीड, नेसेसिटी किंवा रिक्वायरमेंट. आपण म्हणतो बघा, ऍड बघतो आपण, रिक्वायर्ड.
किंवा रिक्वायरमेंट. इथं हे गरजेचं आहे. आपण पेपरमध्ये ऍड वगैरे बघतो तेव्हा तिथं रिक्वायरमेंट म्हणजे पाहिजेत असं मराठीमध्ये. मग त्याच्या खाली असतं की हा या पोस्टसाठी हा क्वालिफाईड कॅन्डिडेट पाहिजे. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी आर गोइंग टू यूज नीड टू म्हणजे गरज असणे. देन 8 इज ought to. आठवं काय आहे? ought to. ought to also shows the moral obligation, suggestion or advice. आपण ought to चा कुठल्या सेन्स मध्ये यूज करतो, कुठल्या उद्देशासाठी वापरतो? मॉरल ऑब्लिगेशन साठी, नैतिक बंधन, सजेशन किंवा त्याला ऍडवाइस देण्यासाठी किंवा सजेशन देण्यासाठी. यू ought to study hard for getting good marks in your exam. You ought to study hard. तुम्ही एक्झाम मध्ये मार्क मिळवण्यासाठी चांगला अभ्यास केला पाहिजे. You ought to study hard for getting good marks or for securing in the rank or for yes, for securing the rank in university exam. You ought to study hard for securing rank in the university exams. तुम्ही युनिव्हर्सिटी एक्झाम मध्ये रँक मध्ये येण्यासाठी काय केलं पाहिजे? अभ्यास केलाच पाहिजे. ओके, सो इट शोज द moral obligation. Then 9th one is could. Could is the past possibility. It is used for showing the past possibility. भूतकाळातली शक्यता दाखवण्यासाठी कुडचा वापर केला जातो. ओके, किंवा परमिशन असेल किंवा भूतकाळातली परमिशन किंवा रिक्वेस्ट असेल त्याच्यासाठी आपण काय करतो तर कुडचा यूज करतो. सो इफ आय कुड इफ आय कुड स्टडी हार्ड, मी जर अभ्यास चांगला केला असता तर आय वोंट बी हिअर इन इंडिया, तर मी इंडियामध्ये नसतो. आय विल बी इन द अमेरिका, तर मी अमेरिकेमध्ये असतो. असं आपण त्याचं सेंटेन्स घेऊ शकतो. ओके, यू कॅन मेक सेंटेन्सेस ॲज युअर चॉईस. तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं सेंटेन्सेस बनवू शकता. देन 10th one is going to. 10th one is going to. So going to means what? For it shows the future action. फ्युचर मध्ये, भूतकाळात, भविष्यकाळात आपण कुठली गोष्ट करणार असू. ओके, तर त्यासाठी आपण वापरतो गोइंग टू. आय एम गोइंग टू ट्रॅव्हल टू पुणे. मी पुण्याला ट्रॅव्हल करणार आहे. ओके, म्हणजे कधी करणार आहे तर फ्युचर, म्हणजे काही वेळानंतर असेल, काही काळानंतर असेल, त्याच्यासाठी आपण हे करतो. आय एम गोइंग टू टेक अ लेक्चर. मी एक लेक्चर घेणार आहे. किंवा तुम्ही म्हणू शकता आय एम गोइंग टू स्टडी. मी अभ्यास करणार आहे. आत्ता करणार आहेत का? तर नाही, पुढं काही वेळानंतर. ओके, आणि त्याच्यानंतर आहे अबाउट टू. म्हणजे अबाउट टू म्हणजे इमिजिएट ऍक्शन. इट शोज द इमिजिएट ऍक्शन. अबाउट टू केव्हा यूज करतो आपण? तर आत्ता लगेच मी ही गोष्ट करणार आहे. आय एम अबाउट टू एंड दिस लेक्चर. मी आत्ता लगेच हे लेक्चर थांबवणार आहे, एंड करणार आहे. ओके, सो फॉर दॅट वी हॅव टू यूज अबाउट टू. अबाउट टू केव्हा यूज करायचं? फॉर इमिजिएट ऍक्शन. आत्ता लगेच मी हे करणार आहे. ओके, आय एम अबाउट टू स्टार्ट द लेक्चर किंवा आय एम अबाउट टू स्टार्ट द स्टडी. मी आत्ता लगेच काय करणार आहे तर लेक्चर स्टार्ट करणार आहे किंवा मी आत्ता लगेच करतोय. मी आत्ता लगेच लेक्चर स्टार्ट करतोय असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपण यूज करतो अबाउट टू. आय एम अबाउट टू कम
or I am about to return to Mumbai. मी आता लगेच मुंबईला येतोय. ओके, I am about to return to Mumbai. मी परत मुंबईला लगेच येतोय, आता लगेच निघतोय. I am about to leave. मी आता लगेच निघत आहे. ओके, so it is used for immediate action. Then 12th is might. It shows the past future possibility. Might हे काय दाखवतं तर पास्ट मधली भूतकाळातली पॉसिबिलिटी दाखवतं किंवा भविष्य काळातली सुद्धा पॉसिबिलिटी दाखवतं. फॉर एक्झाम्पल, I might not be there for your wedding. I might not be there for your wedding. मी तुझ्या लग्नाला असेनच असं काही सांगता येत नाही. I might not be there for your wedding. Okay, so it shows the future possibility. Okay, किंवा ह्याची असं हे आपण कशासाठी वापरतो, परमिशन साठी वापरतो, फॉर टेकिंग रिक्वेस्ट वापरतो, परमिशन घेण्यासाठी वापरतो आपण, किंवा रिक्वेस्ट करण्यासाठी. ओके, अँड 13th इज एबल टू ऑर अनेबल टू. एबल टू म्हणजे काय तर करू शकतो किंवा करू शकत नाही. अनेबल टू, इट शोज द कॅपॅसिटी, कॅपॅबिलिटी, इनकॅपॅसिटी ऑर इनएबिलिटी. काय दाखवतं हे तर कॅपॅसिटी, कॅपॅबिलिटी. कॅपॅसिटी म्हणजे एखाद्याची कॅपॅसिटी असते. आय हॅव द कॅपॅसिटी टू सिट डाऊन फॉर 5 hours फॉर स्टडी. मला 5 तास अभ्यास करण्याची माझी कॅपॅसिटी आहे. ओके, सो त्या पद्धतीने आपण एबल टू चा यूज करतो. ओके, एबल टू किंवा अनेबल टू. आय एम एबल टू come to class or I am able to come to college. मी आज कॉलेजला येऊ शकतो. किंवा आपण जेव्हा एखाद्या वेळी सांगतो I am unable to come. सर मी आज येऊ शकत नाही. सर I am unable to come to class. मी आज क्लासला अटेंड करू शकत नाही. ओके, सो इट शोज द ॲबिलिटी अँड इनएबिलिटी, कॅपॅसिटी और कॅपॅबिलिटी. तर हा चार्ट समजला? इज दिस चार्ट अंडरस्टूड बाय यू? समजला का? Yes? No Yes, one. sir. Yes, no one is answering. Yes, sir. Okay. So, yes, we will stop here. But before that, let me mark the attendance. पुढचा आपण चार्टच्या पुढचा पार्ट आपण उद्या बघूयात. ओके. Okay, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 19. Has anybody present from 17 18 19? 19 20 20 आहेत. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 4 5 6 7 8 38. Roll number 38 39 40 51. Roll number 42. Roll number 45. 46 47 8 9 50 51 52. Roll number 53. 54 55. Roll number 55. 56. Roll number 56. 57 58 59 60 61.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 students are absent for this lecture. The absent roll numbers are, I'm taking the roll numbers of absent students. Roll number 17. Is anybody present? Please give reply. Roll number 18. Roll number 20. Roll number 30. Roll number 29. 29. Roll number 30. 31. 38. 42. 45. 53. 55. And 56. These are the absent roll numbers. Okay. So we'll stop here. We'll end this meeting here. Thanks for joining. We will conduct next lecture tomorrow, or whatever, if time permits, we will conduct it tomorrow. Okay.